Welcome back to the channel, guys. I hope you guys are doing absolutely fine. So waterfall video అయితే రెండర్ పెట్టాను అండ్ ఇట్స్ మార్నింగ్ 6 అయింది. మార్నింగ్ కాఫీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను అండ్ ఆ మిల్క్ ప్యాకెట్ కట్ చేసినప్పుడు మీరు చూసారు కదా. సో దాని గురించి మనం ఈరోజు కొంచెం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో హియర్ ఈజ్ వై యూ షుడ్ నాట్ స్నిప్ ఆఫ్ ది టిప్ ఆఫ్ యువర్ మిల్క్ ప్యాకెట్. సో ఆర్టికల్ అయితే ఏంటంటే ఈ మిల్క్ ప్యాకెట్ మనం కట్ చేస్తాం కదా, స్మాల్ పీసెస్. ఈ స్మాల్ పీసెస్ అనేది మనం కట్ చేసి పడేస్తాం. ఆఫ్కోర్స్ రెండు కూడా బిన్లోనే వేస్తాం. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఓపెన్ ద మిల్క్ ప్యాకెట్ వితౌట్ సపరేటింగ్ ద పీస్, వీ in Bangalore alone can stop 50 lakh small pieces getting in the garbage. Small pieces cannot be recycled by Tejaswini Anantkumar. So it is really a small thing. ఇదేం పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. బట్ స్టిల్ ఈ స్మాల్ పీస్ అనేది దే కెనాట్ రీసైకిల్. ఆ చిన్న పీసెస్ అనేవి ఎగురుతాయి, ఇటు అటు వెళ్ళిపోతాయి. మేబీ దే కెనాట్ రీచ్ ది గార్బేజ్ కంప్లీట్లీ. సో ఆ స్మాల్ పీసెస్ అనేవి ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా డిగ్రేడ్ అవ్వవు. ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ 500 years ఫర్ దట్ స్మాల్ పీస్ టు డిగ్రేడ్. సో అది సాయిల్లో ఉంటుంది. యు సీ దిస్, ఇక్కడ కౌస్ అండ్ బఫెలోస్ అవి తినాలనుకుంటున్న వాటిలో చాలా వరకు ఉన్నది ప్లాస్టిక్కే. యాక్చువల్లీ ఈ న్యూస్ నేను అరౌండ్ 2 months బ్యాక్ చూశాను. బట్ సిన్స్ ఈ వీడియో తయారు చేయడానికి నేను 1 month నుండి వెయిట్ చేస్తున్నాను. బికాజ్ ఎంటైర్ వీడియో చూడండి మీకే అర్థమవుతుంది. అండ్ అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈజ్ దిస్ వన్. చూడండి, सीधी तस्वीर दिखाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समंदर के किनारे किस तरीके से सफाई कर रहे हैं उसकी ఇది 2 days బ్యాక్ రిలీజ్ అయిన వీడియో. तस्वीरें सामने आई हैं. महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आज मुलाकात होने वाली है. सुबह लगभग 10 बजे मुलाकात होगी. उससे पहले प्रधानमंत्री स्वच्छता की बॉटल्स पड़ी थी, उनको उन्होंने उठाकर इस बैग में डाला. जिसके बाद तस्वीरें सामने आई हैं. प्लास्टिक की बॉटल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री जो है वो समंदर के किनारे पड़ी जो गंदगी है उसको वहाँ से हटा. ये बैग मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी. So even our Prime Minister Modi ji is also contributing some little work, but still, see guys, there are still trolls going on. That ట్రోల్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఆయన క్లినిక్ వెళ్ళే ముందు చాలామంది, ఐ మీన్ యు సీ దిస్ బాంబ్ డిటెక్టర్స్ అండ్ ఆల్రెడీ కొంత గార్బేజ్ని క్లీన్ చేసి కొంచెం ఉన్న గార్బేజ్ని మోడీజీ క్లీన్ చేశారని చెప్తున్నారు. బట్ స్టిల్ హీ ఈజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆయన సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఆయనకు ఉంటాయి. బట్ హీ హ్యావ్ డన్ అ గుడ్ జాబ్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇనిషియేషన్ ఫర్ అస్. మనం కూడా చేయాలి. ఏంటి వీడియో చేయడానికి 1 month టైం తీసుకుని అనుకుంటున్నారు కదా. సో హియర్ ఇట్ ఈస్. ఎందుకు 1 month పట్టిందంటే అండ్ ఎస్, దిస్ ఇస్ వై నాకు 1 month టైం పట్టింది. సో ఈ గార్బేజ్ని నేను 1 month నుండి కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ లెటస్ సి ఇందులో ఎంతవరకు ప్లాస్టిక్ ఉంది, ఎంతవరకు నాన్ ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, అంటే నేను యూజ్ చేసిన ఐటమ్స్. సో చూద్దాం, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఇది ప్లాస్టిక్ కాదు, ఇది పేపర్. సో దీన్ని పక్కన పెడదాం. ఇవి కార్టన్స్, ఇవైతే ప్లాస్టిక్ కాదు కానీ కవర్ ప్లాస్టిక్స్. కట్ చేసిన బ్రూ ప్యాకెట్ చూసారా, స్మాల్ పీస్. ఈ పీస్ అనేది డిగ్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి సో నాట్ ఓన్లీ మిల్క్ ప్యాకెట్,
ఏ ప్యాకెట్ అయినా మనం ఇలా ఉంచడం బెటర్. మ్యాక్సిమం ఇలా టేర్ చేస్తాను, బట్ ఫ్యూ థింగ్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇలా కట్ అవుతాయి. బట్ ఇది స్మాల్ పీస్ కాదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఓకే. ఈ పార్ట్కి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ విచ్ ఐ యూజ్డ్, అండ్ దీస్ ఆర్ కార్టన్స్. ఇంకా అందులో సమ్ న్యూస్ పేపర్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఐ పుట్ దిస్ అసైడ్. బట్ మన సొల్యూషన్, సో హియర్ ఇస్ ద సొల్యూషన్. సో సొల్యూషన్ని మనం ఆలోచిద్దాం. ఏంటి గౌతమ్ సొల్యూషన్ అన్నాడు, మళ్ళీ ఇంకొంచెం ప్లాస్టిక్ ఇంక్రీజ్ చేసాడు అన్నాడు కదా అనుకుంటున్నారా? బట్ హియర్ ఇస్ ద సొల్యూషన్. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాం అంటే, ఈ ప్లాస్టిక్ని ఇది మనం కంప్రెస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది సపరేట్గా మనం బిన్స్లో వేసే బదులు ఈ ప్లాస్టిక్ని ఈ బాటిల్ లోపల వేద్దాం. చూద్దాం ఏమవుతుంది. సో స్ట్రాస్ ఇవి కూడా చాలా డేంజర్. స్మాల్ పీసెస్ కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ డేంజర్. వీటిని కూడా the last plastic cover in my garbage. సో చూసారు కదా, ఇక్కడంతా ప్లాస్టిక్ ఉండేది, ఒక బాటిల్లో పెట్టాను. యూ కెన్ సీ. ఓ వెయిట్ ఇది బయట ఉంటే మళ్ళీ ఇది బయటకు వెళ్తుంది. నువ్వు లోపలికి వెళ్ళిపో. And there is no plastic left here. So these are the bottles. I'm really sorry, నేను డ్రింక్స్ ని ప్రమోట్ చేయను, బట్ దీస్ ఆర్ ది వాటర్ బాటిల్స్. నేను ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు సో బాటిల్స్ తీసుకుంటాను కదా, ఐ విల్ గెట్ దమ్ స్ట్రేట్ టు హోమ్. ఎందుకంటే ఇలా చేయడానికి నా దగ్గర ఇంకా చాలా బాటిల్స్ ఉన్నాయి. బట్ దిస్ ఈజ్ 1 month ఆఫ్ మై ప్లాస్టిక్. నేను 1 month యూజ్ చేసిన ప్లాస్టిక్లో అంతా ఒక బాటిల్లో పెట్టాను. సో ఇంకా ప్లాస్టిక్ అనేది ఇటు అటు స్కాటర్ అవ్వదు. అండ్ దీస్ కాటన్ మళ్ళీ నేను బిన్స్లో వేసేస్తాను. అవి బయోడిగ్రేడబుల్ కాబట్టి అవి స్ట్రేట్ అవే డస్ట్బిన్లోకి వెళ్తాయి. అండ్ దిస్ ప్లాస్టిక్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. వెయిట్ మాట్లాడుకుందాం. సో హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకొని వచ్చాను, ఎందుకంటే అవన్నీ మ్యాక్సిమం ఫుడ్ ఐటమ్స్ కాబట్టి నాకైతే బ్యాడ్ స్మెల్ వచ్చింది. బట్ యానిమల్స్కి అది అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. యానిమల్స్కి అట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల అవి తినడానికి వెళ్తాయి. అంటే స్మాల్ పీసెస్ తినడం వల్ల ఈ స్మాల్ ప్లాస్టిక్ పీసెస్ కూడా యానిమల్స్ బాడీలోకి వెళ్ళి వాళ్ళ అంటే డైజెస్ట్ అవ్వదు కాబట్టి దే సఫర్ ఫ్రమ్ చోకింగ్ అండ్ విచ్ కాజెస్ అన్ అల్టిమేట్ డెత్ టు దెమ్. నేను 1 month నుండి నోట్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను, ఈ వీడియోలో ఏం మాట్లాడాలి ఏంటి అనేది.
సో నేను 1 month కలెక్ట్ చేసింది 1 bottle ఆఫ్ ప్లాస్టిక్. సో నేను 1 month కలెక్ట్ చేసిన ప్లాస్టిక్ ఇది. ఇంకా బాగా నొక్కి పెట్టచ్చు. ఇంకొంచెం ప్లాస్టిక్ ఇందులో యాడ్ అవుతుంది. సో ఇంకా యాడ్ చేస్తాను ఇందులో ప్లాస్టిక్. దే ఆర్ అరౌండ్ 7.7 billion పీపుల్ ఆన్ ఎర్త్. ఒక రఫ్ ఎస్టిమేషన్ వేసుకుందాం. 7.7 billion అండ్ మేబీ వాళ్ళలో చాలామంది చిన్నపిల్లలు ఉంటారు, చాలామంది ఓల్డ్ పీపుల్ ఉంటారు, అండ్ మేబీ కొంతమంది ప్లాస్టిక్ వాడి ఉండరు. సో వాళ్ళని హాఫ్ చేసిన ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 3.85 billion పీపుల్. రఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇదంతా. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ 1 monthలో నేను ఈ ప్లాస్టిక్ని కలెక్ట్ చేశాను. మీన్స్ ఈ 1 monthలో 3.85 billion ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్లో మనం ఇలా ఫిల్ చేస్తే ఇలా అవుతుంది. బట్ హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్? నన్ ఆఫ్ అస్. ఈవెన్ 1 month బ్యాక్ కూడా నేను ఏం చేయలేదు. ఐ జస్ట్ గాట్ అన్ ఐడియా టు డూ దిస్ అండ్ ఐ హ్యావ్ జస్ట్ డన్. ఇట్స్ నాట్ మై బెస్ట్, ఐ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్. In fact, she made me think. A very big thumbs up for her. Her name is Tejaswini Anant Kumar. I will drop a story on her on my Instagram. You please check, share and comment your views. So guys, this is what's happening all around the world. ఇది ఒక ఇండియా ప్రాబ్లం కాదు, ఇది వరల్డ్ వైడ్ ప్రాబ్లం. సో ప్లీజ్ ప్లాస్టిక్ని తగ్గించలేం కానీ we can at least not throwing away the plastic. It gets scattered here and there. Holy cow, let her not choke on your plastic bag. And yes, one more thing, I'll get back to plastic, non-plastic bag. Actually దీని మీద ప్లాస్టిక్ కోట్ ఉంది కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. సో ఈ మధ్యన గవర్నమెంట్ కూడా ప్లాస్టిక్ కవర్స్ని బ్యాన్ చేసింది కాబట్టి for us it is good to use these bags. ఇదైతే నేను ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ నుండి కూడా మాకు బాగా అలవాటు, నాకు డాడీకి. సో మిల్క్ ప్యాకెట్స్ అండ్ ఎగ్స్ ఏం తేవాలన్నా వీ క్యారీ అవర్ ఓన్ బ్యాగ్. ఇట్ ఈస్ అ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బై ద వే. हमें यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल बैग बनाने हैं जो पानी में जाने के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाए. अब ये बनेंगे कैसे? चले మనం యాక్చువల్లీ ఇంత శ్రద్ధగా మనం అయితే చూడనక్కర్లేదు. సో వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఈజ్ సూపర్ మార్కెట్స్, మెయిన్లీ సూపర్ మార్కెట్స్. ఎందుకంటే చిన్న చిన్న షాప్స్ని ఇట్ విల్ టేక్స్ రియల్లీ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు ఎడ్యుకేట్ స్మాల్ మార్కెట్. సో అట్లీస్ట్ సూపర్ మార్కెట్ లైక్ స్పెన్సర్స్, మోర్, వీళ్ళందరూ అయితే మాత్రం బయోడిగ్రేడబుల్ ప్లాస్టిక్ని ఇచ్చేస్తే, ఐ మీన్ ఎంకరేజ్ చేస్తే బాగుంటుందని నా ఒపీనియన్. ఇట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్, ప్లీజ్ డోంట్ కోట్ మీ రాంగ్ ఆన్ దిస్. సో బయోడిగ్రేడబుల్ ప్లాస్టిక్ అనేది ఆల్రెడీ మార్కెట్లో వచ్చేసాయి. ఈ మార్ట్లో ఉన్నాయి, బల్క్లో సప్లయర్స్ ఉన్నారు. ఇండియాలో కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి. సో దిస్ కెన్ బి అ సొల్యూషన్. వై? బికాస్ ప్లాస్టిక్ ఇఫ్ యూ త్రో ఇన్ వాటర్, బయోడిగ్రేడబుల్ ప్లాస్టిక్ అనేది సాయిల్ అండ్ వాటర్ రెండిట్లో కూడా డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ ఫ్యూ మినిట్స్ టు మిక్సప్. మోస్ట్లీ దే యూజ్ wait, I'll get you on this. Yes, biodegradable plastics are plastic that can be decomposed by the action of living organisms, usually microbes, into water, carbon dioxide and biomass. Biodegradable plastics are commonly produced with renewable raw material, microorganisms, petrochemicals or combinations of all three. So these are all the things which are available in nature. So నేచర్లో అవైలబుల్ థింగ్స్నే మనం తీసుకొని ప్లాస్టిక్స్ని తయారు చేస్తున్నాం. వేరస్ ప్లాస్టిక్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాన్ మేడ్ ఈవిల్ థింగ్. ఐ కెన్ సే మ్యాన్ మేడ్ ఈవిల్ థింగ్. మేబీ ఇట్ వాజ్ అ గ్రేట్ ఇన్వెన్షన్ బ్యాక్ దెన్, బట్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ and so yes, I have an idea అన్నాను కదా ఇందాక. సో దిస్ వాజ్ నాట్ రియలీ మై ఐడియా, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ మిషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ యూ గైస్. మీరందరూ వైజాగ్లో ఉండి ఉంటే
ఇఫ్ ఒకవేళ ఉంటే, అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ మై సబ్స్క్రైబర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ వాళ్ళు, ఇలాంటి బాటిల్స్ ఒక 10 మినిమం ఒక 10 ప్రిపేర్ చేసి నాకు కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి. ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్లాస్టిక్ బ్రిక్. ఎస్, ప్లాస్టిక్ బ్రిక్. సో దీన్ని నేను ఒక బ్రిక్గా వాడి, అంటే ఫర్దర్ ఈ మిషన్లో నాకు ఇలాంటి బ్రిక్స్ సమ్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ కావాలి. సో ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ విత్ 1. నేను దీని మీద మార్కింగ్ కూడా 1 అని ఇస్తాను. సో ఐ విల్ కీప్ ఆన్ కౌంటింగ్. ఐ హ్యావ్ అన్ ఐడియా, ఐ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. సో ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్ ప్లీజ్. మీరు వాడే ప్లాస్టిక్ అంటే ప్రత్యేకించి మీరు ఇక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళనక్కర్లేదు. ఇన్ యువర్ హౌస్ హోల్డ్, మీ ఇంట్లోనే మీకు ఎక్కడ ప్లాస్టిక్ కనిపించినా, ఆఫ్ కోర్స్ బాటిల్స్ కూడా మన దగ్గర ఉంటాయి, ఆర్ ఎనీ ఓల్డ్ బాటిల్, నాట్ పర్టికులర్లీ దీస్ పెట్ బాటిల్స్, మీ ఇంట్లో వాడుకునే ఓల్డ్ బాటిల్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. సో వాటిలో ఇలా ప్లాస్టిక్ని స్టోర్ చేసి ప్లీజ్ కాంట్రిబ్యూట్ 10 ఈచ్. అంటే నాట్ ఓన్లీ 10, ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మేక్ ఇట్ మోర్. సో యాజ్ మెనీ యాజ్ పాసిబుల్, బట్ మినిమం ఒక 10 వరకు మీరు కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ గివ్ మై నంబర్ ఇన్ ది డిస్క్రిప్షన్. ప్లీజ్ కాల్ మీ అండ్ కాంట్రిబ్యూట్ 10 బాటిల్స్ ఈచ్, మినిమం ఆఫ్ ఈచ్. అంటే ఒక బ్యాచ్లో ఒక 10 బాటిల్స్ని ఇవ్వండి. ఐ హ్యావ్ అ మిషన్ వర్కింగ్ ఆన్. సో ప్లీజ్ కాంట్రిబ్యూట్ అండ్ సపోర్ట్ మీ. ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వ్లాగ్. బై బై, టేక్ కేర్.